Так, Х'юстон, всім привіт. Португалія, напевно, якщо будеш привіт. Одна надія на тебе, Юрець. Дякую тим, хто піднімає активність на каналі, пише коментарі, підтримує всіляко. І тим, хто буде дивитися, подивимося, як виглядає Divinity Original Sin Definitive Edition, друга частина на Xbox Series S. Всім привіт! З вами Сабо, і через декілька хвилин будемо починати. Юрець, привіт! Доброї ночі, Юрець. Зараз буду скоро починати. Це РПГ. Це типу Baldur's Gate. Baldur's Gate — це остання гра від студії Larian. А перед цим була оця РПГ Divinity Original Sin. Все круто, все класно, але вона на англійській повністю. Ну це на Xbox. Baldur's Gate, оцей третій, він був на українській мові. Я його стрімив на ПК, і він в мене підлагав, і, коротше, не дуже добре працював. Ця гра на Xbox, вона на англійській, я не знаю, чи я буду розуміти, про що йде мова взагалі. Спробую пограти. Трошки, як кажуть, поміняти контент, трошки розбавити. Коротше, я там тобі писав, не знаю, чи говорив. Ну, блін, у тебе все одно Xbox якби нема. Ну, якби був. Там зараз скидка, коротше, на Аргентині 18 гривень стоїть Metro Redux, цей 33, Last Light і Exodus. 3 ігри, пак. 18 гривень зараз коштує. Це взагалі, це такої шари ще ніколи нема. Це 18 гривень, це навіть не чай, блядь, це не кофе, блядь. Ось така ціна на гру, скидка така. Майже даром. Це на Xbox продають. Так. На Аргентині, коли на регіоні. Ну, у мене є воно. У мене є метро. Да, РПГ класичне. Так. Якого року ця гра? Не знаю. Divinity Original Sin? По-моєму, десь 16-го. Віки, ну да. Та тут не в тому справа, якого вона року. Тут справа, вона гра року була РПГ. Артур її, до речі, проходив. Артур проходив її. Він мені советував її пограти, але, блін, вона на англійській, я, блін, хрен що пойму тут зараз. 2017-го вона року. 2017. 2017. Ну, Baldur's Gate 3 виходив от недавно, місяця 2 назад, літом. Я його стрімив. Baldur's Gate називається. Baldur's Gate 3, по-моєму, вона називається. Оце студія Larian. От від них. А то я стрімив, коротше, на українській вона була. Ну вона в мене на компі галімо робила. Галімо працювала. Требовательно. Зараз всі нові ігри не требовательні. На компі мало, щоб взагалі працює нормально. Тому я Xbox, собственно, і купляв, Юрець. Так.
Так, чекаємо Dead Space, Alan Wake. Зараз поки от дурачимося, різні ігри дивимося. Я сьогодні стрімив ще Necromunda, непоганий шутер, типу Quake, типу Doom. Мені сподобався, прикольний. Не знаю, от вирішив трошки RPG пограти. Ну і не знаю. Буде бажання зараз, побачимо, що буде далі. Не знаю, Starfield можливо. Можна пограти Starfield, можливо, напевно. Міраж, можливо, підемо. Я не думаю, що мене надовго стане в цю гру. Ну, подивимося. Тут діло в тому, що тут сюжет іде, і тут діалоги, багато діалогів, і це все на англійській, і це, ну, щоб нормально грати в гру, треба дуже добре говорити, розуміти. Ну, одна справа, можливо, я і щось і зрозумію, але я все ж таки не англічанин. А я багато ігор і старих люблю грати. Резик 2005-го, Dead Space 2010-го. Головне, щоб було і бажання грати, і можливість. Буває таке, що і бажання нема. Взагалі. Так. Буває і таке. Когда быстренько на перекорте почну.
Все, оператор на месте. Не в напряг. Да, Юрец, все правильно. Як там погода в Португалії? Що, погнав? Фінгл. У мене Game Pass закінчиться, X-Pass 2 листопада. Треба або буду підключати йти, або не знаю, або не підключати, бо я і так Alan-Wake, якщо буду купляти. Багато все одно купую. Там тільки в підписці Starfield, то що мене цікавить і цей Піноккіо. Dead Space буде в підписці. Ну Dead Space, я думаю, що ми пройдемо за пару днів. За 3 дня, за 4 пройдемо його Dead Space. Я думаю, що я встигну. Оператор каса апарата. Слово. Story. You're for fun and fantasy, but not for a blah challenge. Story мод берем. Оператор каса апарат на місці. Артур проходив Арч і повністю. Прикинь, Арч пройшов. Якщо Артур пройшов, то Артур не грає в обишо. Я тобі скажу. Так. Understood. Ну це РПГ, Юрець. РПГ. Класичне РПГ. Як Baldur's Gate. Оце і ті самі розробки. Larian Studios. Так, кого обираємо? Red Prince. А де інші перси? Эльфийка, магичка, дракон. Погодка просто пипец, ветер, дождь. Злива, можно сказать. А у вас сезон дождей почався. Друид. Бампер. Бампер такий непоганий, блін. Оце магічка, слухай. У нас на дощан дощ був після відео ночі. Холодно так. Холод так само, холод, вітер, дощ, осінь. Да, у нас плюс ранком почти майже мінус. Я не знаю, ну мінус чи був, ну плюс 2, ну холодно. В обід десь плюс 6, плюс 9 там доходить.
Ну мені ця ящерка подобається, ящерка це класно. Некромант дворф, блядь. Ельф. Undead Elf. Тут є навіть Undead Elf, блядь. Undead Corpse Eater. Enchanter. Блін, ну це прикольно. Undead Elf. Тёлочка прикольно. Энчантер. Файтер. Ого. О, кот пришел. Кит ломится. Привет. Ты проверяешь, что все на месте? Все нормально? Ого, медь. Метаморф. Метаморф. Рейнджер. Це я дивлюсь класи, які є, класи. Ну, за який клас грати. Ясно, ясно. 0 чи мінус, це вже холодно на 2.25. Ну, нормально. Дощ. Wayfire. Відьма, відьма. Та ящерка дуже схожа на аватара, Да. Перелет, як проходить стрім. Ха-ха, да-да-да. Візард. Візард чарівник, чарівниця. Ні, колдун. Візард це колдун. Чарівник Magician, по-моєму, волшебник. Чарівник, волшебник. Візард це колдун, по-моєму. Опа, батомок. Батомок. Клерик. Конджурер. Энчантер. Блин, хрен я вас знаю. Энчантер. Файтер. Блин, что, не знаю, файтера брать. Я не знаю, який клас вибрати, блін.
Enchanter, Fighter. Блін, ладно, давай, короче, беру файтера, напевно, так. Взяв класичний. Larian Studios представляє. Класичний клас взяв, воїна. It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And, like flies to honey, the monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. And the Magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. Не то що персів, класів багато, класів. I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story. Definitive Edition. Ну, давай, дивіться, що там. So, still a bit groggy, are we? Don't worry, the sedative will wear off soon enough. Easy now, no need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. Damn. And here I was, hoping my upstairs visitor was just playing tricks on me. Я понял. Why, you're looking a bit more chipper. Yes. Looks like that collar fits you snugly enough. There you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, in the meantime, you'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Last thing you remember, hosting your feet in Queen, say you fly long black dream about ships Are you? No. You're alive, and you're having a conversation. You are on a ship, of course, but luckily for us both, we're merely sailing the plain old sea. Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gander. Тут ще є розказчики. Блін, ну, бляха-муха на англійській все, райдер дров. Дров, райдер. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Oh, well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know is that we're en route. A new life awaits. And if you're a particularly good girl, perhaps a cure as well. An end to Source. Тепер поняв, Вірес, про що я тобі казав? Why, for my peace of mind, of course. Why don't you try casting one of those Source spells of yours? See what happens. Recall power building inside you, sounds and fury and madness. Currents of magic surge inside you, boiling, bursting, then breaking, only to fade back into your soul like rain into the earth. My, look at the concentration on your face. All will, but no result. There you have it. See? The collar's function. It mutes you of sorts. Makes you unable to cast Source. For your own peace of mind, of course.
Yours. 400, блін. Good gods! There's been a murder here. Well of knowledge this tome is. Dallas is such a dear lending it to me. It was one of them. I know it. You put a knuckle in it. I'm trying to concentrate. О, Сибіо. An elf sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They sound like the dry Цей жанр cackling of an називається old witch. класичне РПГ. Snake eyes. Це не Діабло, наприклад, Діабло це екшен РПГ. Екшен. А це класичне пошагове РПГ, де є купа розмов і пошагові бої. She chuckles. I bet that's Тому just без what they перекладу look це like. грати, це, блін, зашквар, звісно. Це треба, блін, перекладати. Ти прикинь, скільки перекладати. Back was just let's wonder what you doing. Rolling dice. Deciding fates. Wrong place. Don't worry, honey. It isn't yours. She looks you up and down with the merest hint of a coy smile on her lips. Never say never, though. If she can decide fate these days, she can read future and follow. She eyes you quite seriously. Quite seriously. Not the future, no, but I can read the past in flesh. One of the perks of being an elf, you see. I'm quite good at it, too. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? You don't see white then you're One of us will kill our own. She gives your arm a vigorous stroke of the tongue, efficient like a cat grooming. You were in a cellar with other sorcerers. A dark, dank place. I remember it well. As everyone lay sleeping, you sat. Ha! My, aren't you a pretty cup full Блядь, of це sugar нереально and грати. Це тупо spice? нереально грати, блядь. Чесно, блядь. Це нереально грати. Це не Dead Space. Dead Space пофіг, блядь. Там можна перекласти, блядь. Doom, таке от, блядь. А тут хрен, блядь. Це, блядь, це жестяк, реально, блядь. Stay on the ground, embrace it. You had quite forgotten about that. She pats you on the shoulder consolingly. She passed you on the shoulder, consoling you. There, don't you worry, Don't you darling. worry, Your darling. secret's Your safe with secret's me. safe with me. Не, ну це понятно. Да как всегда, что за игра? Divinity 2 Original Sin. Это от разработчика Baldur's Gate 3. Перед Baldur's Gate 3 была игра Divinity. Что там, Райдер, як твоя кошка? Кота? I don't lick and tell. О май гаш. Hot bar. А де інвентар? With me. Really don't know the first thing about swords. Як інвентар зайти? It was Алло? one of them. Student of a prison guard, Vic. Would you put a knuckle in it? I'm trying I to always knew you'd concentrate. turn out rotten, Ben They Mez. don't care about us. We're like cattle to them. Your kind always hung closest to our I'll give you that knuckle if you keep carrying on. fire. Ні-ні-ні-ні. One of us wouldn't kill our own. They're picking us off one by one. Can we just skip to the part where I reassure you and you shut up? Кот, то на подоконнике сидел. Теперь он тут сел на Mad? этот, No. на кресlo. Insufferable, surely. What are you trying to hear anyway? I'll Не tell очень. you if you can keep it А что quiet не long очень? enough for me to Вроде listen. таки тяжело по ощущению. How dare you classify this slop as food? I've seen more appetizing things coming out of plague-stricken старая. pigs. There's nothing
anything else I can make, Your Majesty. Turnips and water are all I... Unacceptable. I've never dined on anything less than a dozen-course dinner, and I don't intend to do away with the custom. Well, Well, there has been what have we here? A fresh face in this stale hell. Let's size you up, shall we? See if you'll do. The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the... There's some discoloration, but I've seen worse. After all, one can't expect to find pride. Now then, to business. You will answer me through... mute. On to the second question. Oh, but on then to my final query. Have you... The very... So, as per your... I offer you my sincerest... Of course you... Anyway, you may... Would you put a knuckle in it? I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle Бля, to воно them. маленьке таке все. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us wouldn't kill our own. They're picking us Бля, off one чесно, by я не one. можу це грати, бля. Я Can we думаю, just це skip to the жопа, part where I бля. reassure you and you shut up? Недавно чихнуть стал, после того, как прочихался. Mad? No. Insufferable? Surely. What are you trying to hear A anyway? broad dwarf sits totally upright on the bench. He raises an eye. Listen up, kiddo. You hear that? He turns his head. You look like a... Listen, if you're the shit... A wave of And... Sick as a... But there's more. There now. Just squeeze. Aha. his eyes. There. You hear? No, you burn my beer. Yeah. The dwarf leans. That'll be all. Thank... He continues. О, Never боже dined on anything мой. less than a dozen-course dinner, Ні, це and I я, don't блядь, intend як to do Артур away грав with цю the гру, це піпець, блядь. Well, Ну Артур грав з перекладом, блядь. maybe that has the Magister's more concern than your appetite. Don't you get saucy with me when you clearly don't know the first thing about me. Ну то ніхіра не понятно, блін, ну, блядь, ну серйозно. Ну це... It was one of them. I know it. Would you put a knuckle in it? I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us wouldn't kill our own. They're picking us off one by one. We just skip Nice. the part where I reassure you and you shut up. You think me mad? Oh, under lock and key. Да що ж ти мене, блядь, задав, Never блядь? thought you'd end up a prison guard, Vic. That right? I always knew you'd turn out rotten, Ben Mest. Your kind always hung closest to our divine, like wolves around a campfire. Here's the register, ma'am. You faring okay? Glad to hear. You head on. Standing at the center of the room, you spot a... So you admit it? Yes, I did. She turns her head. There are others. Good. You there. By all means, She reaches... I'm just about Subdue me. She smiles. Chris. Ай, блядь. Да куда? Издеваетесь, что ли? What's happened? Вот, короче. А як в меню зайти, блядь? Це пиздец. Ебать.
Принаймні пост. Та ж відкрий, блядь. О, да. Давай. Бля. А як магію юзати? God damn it! Need to get off this wreck and quick. Not long before this thing snaps into splinters. What fresh hell is this? Something's pounding on the hull. The marking on the door was you press your palm against the door, it doesn't budge. The moment you touch them, Damn! Doesn't bode well. Onwards and upwards. you pass through the door. The skeleton is... No. It catches. The skeleton... Oh. Yes? The skeleton... Yes, no wonder, you ridiculous why on earth? And given, speaking of which, do you Oh, not what? have light, please? I had a mask, still. The skeleton... I am, and I will be. Go on. Бля, ти чого на горі? Ну, дура. We need to get off this ship. Як магію.
dwarf yanks at one of the... Said there were... You see those tentacles, kid? Thank you, there's a ladder. You're gonna be the death. Wait, where are the... Had to open your big mouth, didn't you? If you can walk, get yourself up the ladder. There's a... Wait! Void Woken! These beardless bugs won't sink the ship on my watch. Let the games begin. They who are about to triumph. I've faced worse. Тепер розумів. Доброї ночі, райдер. Погнав я. Давай, добре. Into the dark with you! No telling when there might be more. We need to move. Let's head above decks for some. Let's not tarry. This old tub is about to burst. Away! The sea's hungry, we don't have much time. It's Siwan, the one who put on this damn collar. Sounds like she needs help. Манда, погнав. Wait! We need to wait! There's no time. I have plans for you, child. Rise. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Oriven. Да, без перекладу, конечно, це срака. Well, the Order's right about one thing. First comes Source, then comes Void Woken. Am I the lone survivor? This again? Well, thanks, disembodied voice. Brackus Rex. Who's that again? The child has a small mirror in his hand. I'm not supposed to talk to strangers. Why? I guess. Are you a sorcerer? The child I don't see any.
Wait, they're gone now. But you didn't die. Guess I have. There isn't anywhere. You'll see. Ну не знаю. Voidwoken. Those are the same beasts that sank our ship. Damn, they made it to shore. I'll yield to none. Bloody collars were supposed to keep those things at bay. That's Jalen. He wasn't so bad on the ship, at least. Poor fella. The squirrel looks at you in shock. The squirrel turns his... Белка за мной бегает, блядь. Це РПГ, Юрець. Це РПГ. Тому я й казав, що воно має бути з перекладом. Без перекладу тут взагалі нема що робити. Тут все зав'язано на діалог, на сюжеті. You spot a strange... Yes, you... There's a turn... I did survive. You have... Hand over heart. Yes, I'm sure you... Nevertheless, now then, if there's nothing further, I'm sure I... He sighed. Tell me, what do you see when memories... He looks out of... As for my... I see continent. What do you mean? Suddenly... Well, don't just stand there. Go... Oh, of course... There's a brief... That said, the grandeur, the truly... Fine.
on one for reasons. I've reason to believe one of them jolly good. So now that even if you are as a born fighter, I prefer very well. Onwards then. The Red Prince not. Now as your luck, of course there are. Так, у мене паспорти. Ну, можна позависати, знаєш, можна позависати, типа, чисто на розслабухі. Ну воно так рандомно, я ці діалоги скіпую тупо, я просто, ну, це нереально перекласти. A black cat. Here, kitty. Here, kitty, kitty. The cat's eyes are clouded and grey. Its eyes. Что такое это? А ну-ка, Кося! А что, эта белка не будет тут? The squirrel looks at you in shock. Are you sure you want to chase them away? No, let's stay by your side. The squirrel turns his nose up at you. Your godwoman has asked you a question. Come on, old man. А куда скорее побежал? Вот ну ты посмотри, он сидит там мявкает, блядь. Что такое, ну? Что ты там мявкаешь? У мене якась білка на скелеті бігає за мною. Що ти там мявкаєш, ну? Задрав цей кіт, блядь. I've spotted something. Oh, I need to dig here. Лопати нема. Ну успокойся, я тобі кажу. Що було?
цей. Что такое? Ну, посмотри. Now speak. Stay back, sorcerer, and stay. We know you've been. I'd sooner cut my... If you can... This can't be... You should know by now to obey your superior, Magister. Atrusa pinches. Stop! My father, the fate of Dallas. Yes, you... I... What a waste. Come, we'll be needed elsewhere. Что такое? Ты задрал, блядь. Is he? Come on, old man. I can't wait all day. The lizard magister, or what's left of her, lies in a puddle of gore. She was a lizard, yet a magister. Come on, God. Hey, I don't think I ain't watching. That's your 5th blue jester this round. Boring. No, just 'cause the pair of you are filthy liars don't mean I can't beat ya. You there. You've just arrived, isn't that right? Are you... In that case, listen up. I've been here and I have a way... Are you interested? Atta girl. The plan's... There's an artifact that you can use to... It's found its way into a... Not enough to get that... Резик. А, блин, чувака звати Резик, блядь. The lizard's brow knits together. What? Oh, you are you? Advice? Oh, 10 pots of me. 1,000 pots of dust. 50 pots of tea. Make the hinges rust. So... Hurry, eh? So, what's the news? Hurry, eh? So, what's the news? Hurry, eh? Да, блин, что бы ты... Mummy's right here. Where are you? Pipe down, Farah. It's time to accept reality. Disgusting. Just like all your kind.
So this is Fort Joy. What a crumbling disaster. Heading into the kitchen. Ha! All right, Slick. All right. Oh. She sighed. And now move along. Nice and slow. Please, a delivery. Surely you'll have one. Please. Oh. Perhaps if those bleeding dwarves didn't eat so much. Ну, не знаю. Мені подобається, але ніхіра не розумію. Якби був переклад, я би грав. Білка, кот і тисер будуть бігати з тобою. Ну да. Прикольно, мені подобається, але, блін, без перекладу, ну, кажу, я взагалі ніхіра не розумію. Я ніби англійський понімаю, не англійський понімаю, понімаєш, на якому уровні. Ну, блін, на уровні пользователя. А тут реально, тут текста багато. Це, блін, ну, це нікуди не так, воно не піде. Так ніякої гри не буде. Просто... Некомфортно, що скажеш? Ну, блін, ну по факту кажуть, як є, некомфортно. Все, коротше, йдемо щось проходити інше, не знаю, Старфілд там, Міраж. Ну, той самий Міраж. Ну той самий Міраж зрозуміло, розумієш, що від тебе хочуть. Старфілд теж по-англійськи все, ну там я більш-менш розумію, що переклад, розумієш. А тут взагалі тут стільки тексту. Просто ну, це нереально. Все, коротше, не будемо тягнути, бо я вже спати хочу. Не знаю, тут Старфілд, що тут? Блін, мені щось якесь... Те, як Райдер казав, депресія у нього. То тепер у мене, блін. Це не депресія, це називається апатія, блін. Коли не хочеться нічого. Все, Ірес, давай, до зустрічі. Давай смачного там тобі, доброї ночі. Не знаю, зараз подумаю, зараз Старфілд, напевно, будемо грати. Старфілд піде. Ну все, пока-пока. Блин, я уже не рубаю, бля, я утром, бля, на 8 на работу иду. Все, давайте, на связь.